part 2. Sunday 11 a.m. to 11:40 a.m. ആണ് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ്. ആൻഡ് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ ഓൺ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു, ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് അഫർമേറ്റീവ് ഫോമിൽ തന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുക. ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം എ ഡോക്ടർ. ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? ഐ എം നോട്ട് എ ഡോക്ടർ. വെരി ഗുഡ്. ഇതിന്റെ ഇന്ററോഗേറ്റീവ് ഫോം ഏതായിരിക്കും? യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ am I a doctor? വെരി ഗുഡ്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു WH ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലോ ഒരു ഇന്ററോഗേറ്റീവ് വേർഡ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി അല്ല, why am I a doctor? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 4 സെന്റൻസസ് കിട്ടി. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഐ എം എ ഡോക്ടർ, ഐ എം നോട്ട് എ ഡോക്ടർ, am I a doctor, why am I a doctor? ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് എടുത്തോളൂ, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞോളൂ. We are very poor. We are not very poor. Very good. Are we poor? Are we very poor? Very good. Why are we very poor? അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായില്ലേ? നമുക്ക് ഏതൊരു സെന്റൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ 4 ഫോമിലാക്കാം. സെന്റൻസും ഉണ്ടാക്കാം, ആസ് വെൽ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഈസിലി പ്രാക്ടീസ് അലോൺ. ഓക്കെ, യു ആർ എ ടീച്ചർ. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. I'm a teacher. You are not a teacher. Okay. Very good. Are you a teacher? Are you a teacher? Yes. Why are you a teacher? Yes. Easy. Very good. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് എടുത്തോളൂ. She is kind. Yeah. She is not kind. Yes. Kind. Not kind. Is she kind? And the last one? Last one? Why is she kind? Very good. Why is she kind? അടുത്തത്, he is clever. He is Is not he clever? Not clever. He is not clever. Is he Is he clever? clever? Is he clever? Why is he Why clever? Why is he clever? Simple, very easy. I am happy. I'm not happy. I'm not happy. Okay. Am I happy? Am I happy? Why am happy? Why am I happy? Why am I happy? Very correct. അടുത്തത്, The book is on the Book is on table. the The book Yes. is not on the table. very good. Is the book on the table? Yes. Where is the book? Why the book is on the table? Why is the book on the table? Very correct. ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണ്. നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ്, ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണ്? വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സെന്റൻസ്? വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സെന്റൻസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ബി ഫോമിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും കുറച്ച് സെന്റൻസസ് കൂടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഐ എം സാഡ്. I'm not sad. Not sad. Very good. Am I sad? Am I sad? Why am sad? Why am I sad? ഓക്കെ, ഇവിടെ ആം ആദ്യം തന്നെ വരണം, കാരണം ഇന്ററോഗേറ്റീവ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കൂ. He is late. He is not late. Very good. Not late. Is he late? Yes. Why correct. is he late? Very good. അടുത്തത്, she is my friend. She is not my friend. Not my Correct. friend. Hmm. Why is she my Is she friend? my friend? Very good. Why Why is she my friend? Yes, that's correct. Very good. അടുത്തത്, the children are fine. Children are fine. Children are fine. are not fine? Okay. Are the children fine? Are the children fine? Okay. Why are the children Fine. Very correct. Okay, നമ്മൾ ഇനിയും സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെയറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയണം ഐ വാസ് പണിഷ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ഈവനിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫുൾ സെന്റൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ചേർത്തൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ദാറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് സൗണ്ട് വെരി നൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഷാൽ ഐ ഗിവ് യു മൈ നോട്ട്സ്? ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ബിഗ് ഹെൽപ്പ്. അപ്പം പ്ലീസ് ഗിവ് മീ യുവർ നോട്ട്സ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ചേർത്ത് പുതിയൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാം. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അറ്റ് ഓൾ ടൈം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി.
അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഫുൾ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ആ ദാറ്റ് ഒരു വേർഡിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരില്ല. റൈറ്റ്? കോൺവെർസേഷന് ദാറ്റ് പോലെ ഒരു നല്ല ഹെൽപ്പ് വേറെ ഇല്ല. സോ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂസ് ദിസ് വേർഡ് ദാറ്റ്. ഹൗ വർ യുവർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്? ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. അപ്പോൾ മൈ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഈസി? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? The concept was really, yeah, thank you. The concept was really nice. That was really great. അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസെർട്ടോ നൈസ് അതൊന്നും നമ്മൾ പറയാതെ that was really great. അപ്പൊ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിന് മനസ്സിലാവും, ഓഹോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, മറുപടിയും കിട്ടി. Now ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. Make a sentence with that. ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് that വെച്ചൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? That is a red trolley. അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ദാറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കോൺവെർസേഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി. സേ സപ്പോസ് ഐ എം ക്യാരിങ് ദിസ് ലഗേജ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദാറ്റ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? That is a great way to do it. Very good. I thought that was the best way to carry it. That's a great way to do it. Oh, that was a good idea. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറയണം the food tastes bad. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? That wasn't cooked well. Oh, very good. Very correct. That's very old. Very good. Well, if my cooking is that bad, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരാൾ പറയാണ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓ അപ്പൊ എന്റെ കുക്കിംഗ് അത്രയ്ക്ക് മോശമാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇനി കുക്ക് ചെയ്യണോ അതോ കുക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണോ എന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി he spoke so well. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരികയാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ചേർത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണേ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? That is awesome. That was awesome. Oh, that everybody was pleased with the speech. Very correct. That was awesome. A correct answer, Anand. Okay, we lost the match. Sounds sad. That sounds sad. Okay, that didn't sound very nice. Very good. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രേസസ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഹൗ അബൌട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ? നമുക്ക് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഐഡിയ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹൗ അബൌട്ട് എന്ന് ഉള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരാൾ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യേ, ഷുവർ, അഗ്രീഡ്, ഗുഡ് ഐഡിയ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. വിൽ നീഡ് സം എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പ്, വൈ ഡോണ്ട് യു ആസ്ക് സമവൺ, ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം, ഷാൽ വി ബി പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ്. ഇങ്ങനെ ഷാൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോക്കാം, വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ സജഷൻസ്? ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സെന്റൻസസ് ആയിരിക്കും സജഷൻസ് എന്ന് പറയും? ഷാൽ വി ഗോ ടു മനാലി ദിസ് വീക്ക്? സജഷൻ ആണോ? No. Yes. Yes, എത്ര? yes, yes. യെസ്, അതൊരു സജഷൻ ആണ്. ഷാൽ വി ഗോ ടു നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളൊരു സജഷൻ ചോദിക്കുകയാണ്. മനാലി നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച പോയാലോ? അപ്പോൾ അതൊരു സജഷൻ ആണ്. കറക്റ്റ്. വൈ ഡോണ്ട് യു ആസ്ക് അലീന ടു ഹെൽപ്പ് യു? Yes. No. യെസ്, ഇതൊന്നൊരു സജഷൻ ആണ്. വൈ ഡോണ്ട് യു ആസ്ക്? നമ്മൾ ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക് അലീന ടു ഹെൽപ്പ് യു നമ്മളൊരു ഓർഡർ പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് അലീനയോട് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് മാത്രമേ ഒരു സജഷൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹൗ അബൌട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ റിസപ്ഷൻ വിത്ത് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ്? Yes. Suggestion. സജഷൻ ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ലെറ്റ്സ് ഫിനിഷ് ദിസ് വർക്ക് ഫസ്റ്റ്. It's an Not a order. suggestion. അതൊരു സജഷൻ ആണ്. ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയാണ്, ലെറ്റ്സ് ഫിനിഷ് ദിസ് വർക്ക് ഫസ്റ്റ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് തീർക്കാം. അതൊരു സജഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, യു മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ടുഡേ. Order. Order. ഓർഡർ ആണ്. വെരി Order. ഗുഡ്. ഹി വർക്ക്സ് 4 days a week. Work. Statement. It's like a sentence. It's a sentence. It's not a suggestion. Very good. It's important to enjoy your work. It's a suggestion. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് suggestion. അല്ല. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ആശയം പറയുകയാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ പറയുകയാണ്. അതൊരു സജഷൻ ആയിട്ട് വരില്ല, അത് പറയുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. ഡു യു വാണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഫിനിഷ് ദിസ് അസൈൻമെന്റ്? Suggestion. വെരി ഗുഡ്. ഇതൊരു സജഷൻ ആണ്. നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കൊന്ന് സഹായിക്കാമോ ഈ അസൈൻമെന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ. ഇനിയും ഇത് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കോളും. ഇത് ഷഫിൾഡ് ആണ്. ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കാം. How about starting with social media? വെരി ഗുഡ്.
Second one. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹിന്റ് Let's തന്നിട്ടുണ്ട്. go for Let's go for 20% for next month. yes, let's go for 20% for next month. Very correct. അടുത്തത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Third one. We need some extra help to make it work. Very good. അപ്പൊ make it work ഒരു phrase ആണ്. Okay, we'll need some extra help. Very correct. അടുത്തത്. Why don't you ask 1 year to help you? Very correct. Very good. അടുത്തത്. Shall we present it at the next team meeting? Excellent. Let Can Paul you and you see first? Can you Can you all see it Let first? Paul can see you first. let see can you let Paul see it first? Can വെച്ചാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടിയെന്ന് ഒരു ഹിന്റ് ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഫുൾ കറക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറെ സെന്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര സെന്റൻസസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും എത്ര നെഗറ്റീവ് ആണെന്നോ ചോദ്യം. അഗ്രീഡ്, ഗുഡ് ഐഡിയ. പോസിറ്റീവ് ആണോ? Positive. Positive. Okay. No, I don't think so. Negative. 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 It's going to be difficult. Negative. It's going to be negative. Difficult. Other negative one. Okay. Yes, sure. Positive. 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 Good plan. Positive. 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 No, I don't think that's a good idea. Negative. 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 Okay, no problem. Positive. Positive. Okay. I'm not really sure. Negative. Negative. Okay. ഇവിടെ നമ്മളോട് ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. Do you ever switch off your mobile phone to help you focus? ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? യെസ് നോയിൽ തീർക്കാതെ ഒരു സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വേണം പറയാൻ. പറഞ്ഞോളൂ. Yes, I do keep my mobile phone to help me focus in studies because the notification and messages are disturbing and it makes me tempt to open the mobile and search it. വെരി ഗുഡ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? So that was a great job. എല്ലാവരുടെയും പറയാണ് വളരെ നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. അടുത്ത സെഷനിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. 4 ഫോംസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഗ്രാമർ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഹയർ ഗ്രാമറിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഉള്ള നോളജ് എല്ലാം നമ്മളിനി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. So thanks for joining and it's bye from my side. So see you next week. Bye and take care. Thank you, teacher. Thank you. thank you, ma'am. Okay, bye.